Собственно, привет. С вами Акирус Ахиллес. Сегодня мы продолжаем играть как он там? Hogwarts Legacy, точнее. Я продолжаю марафон серии, то есть я записываю их подряд, может выпущу их подряд. Завтра же воскресенье у меня. Так что, да. Хотелось бы побольше контента записать, а завтра, если что, сделать. И мы можем, как бы, да, а можем, как бы, вот сюда. Кстати, важно выполнять дополнительные задания, потому что я считаю, что они интересные, даже если это подай принеси, потому что развивается как-то история. А как я туда? Все, понял, вижу. Тут люди, хуй на блюде. Ну, в общем, да. То есть выполнять задания — это обязательно. Я думаю, весь даже все основное приключение в дополнительных заданиях, а не в основном. Правда, прогрузка печальная, но есть. As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. These peeves will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Говорит он стихами. И вот, кстати, вот это тоже, считай, мелкий момент. А это что, женский туалет? А мне здесь можно? Ну, не знаю, можно или нет, но я сюда пойду. Так. Вот такие мелкие моменты, в принципе, наполняют сюжет. Ну, в принципе, это ж логично, что здесь в основном на проработку мира все шло. Ну вот. Разве это не прекрасно? Кто-то за чьей-то жопой гоняется. Glad you could make it. Levioso is just over there. Спасибо. Тоже руководство, блядь, всякие знания, но над этим тоже, блядь, пыхтелись. О, сундучок. Это мое. Все, что лутается, все мое. А на остальных мне похуй. Я здесь бог. Да. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Я его отпиздил. I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Да. Of course. Dueling's an entertaining pastime. Убивать людей весело. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Для него искры важнее. We'll make you regret signing up. Ух, какая грозная. Куда ты метишь, братик? Сюда иди. А твоя противница как бы не хочет сражаться. Ты проигрался. А ты чё? Ну? Кто там ржет?
Levioso. Ну блин, ну если хочешь, чтобы тебя победили, ну тогда я не прочь. One day I'll sign up for a round. Я не прочь Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong ставить competition ahead. but кому-нибудь keep по this up самой and you could be the next шиши. school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. Да, я заглянул. Ох, господи, это прогрузка. А, ну то есть я должен быть невидимым. Так. Сундучок. Кстати, мы же можем менять одежду. Сейчас мы себя кастомизируем. Так. Перчаточки. Шапку надевать не будем, она в принципе наряда ничего не это. Так, ты сюда. Ты. О, кстати, а прикольно. Yes. Я маг, но полное имя Магомед. Ладно. Прическа все-таки интереснее. И можно менять внешность. То есть можно убрать, а характеристики останутся. Естественно, поменяем мантию на эту. Потому что почему бы нет. У тебя мы тоже поменяем на... Вот это. Идем дальше. Ну, просто мантия с этим. Есть еще маска смерти, которую я не хочу использовать, потому что она уродская какая-то. Типа, все должны видеть, кто их убивает. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Ну ты хотя бы хоть что-то делал, не вот это вот, мисс. I feel sorry for your next opponent. Сочувствую. О. Levioso. Accio. Что сделать? О, вы че, ребятки, телепортируйтесь. Так, я понимаю, магия, все дела, но все же. Так. Мне нужно вот сюда. А чё, я все уроки укончил? Но замок здесь классный. А вот прикиньте летать по такому замку. Это ж капец. Как классно. Опыт. Revelio. Опыт. Accio. Сюда дай. Кто хочет, тот читает. А я не умею читать, так что да. Это опыт. А это опыт. Где мой опыт? Кто-то хочет поделиться опытом? Ой, да-да-да. Я тебя потом залутаю. А! Нет! А! Все. Пустил. Так, что там? Accio. Revelio. А, и сюда. О, какая киса. Levioso. Блять. Accio. Accio. Стой, сука. Levioso. Levioso.
Великолепное развлечение. Теперь я понимаю, почему здесь столько кошек. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Да. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Что за комната? Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. Как тебе мой наряд, красотка? I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? А Have you and профессор... Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Yeah. Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Я попросил поговорить. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так, I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. конечно. Поэтому лучше Себастьян, потому что мальчик Андрюха Виндяй выбрал девочку. Ну, типа, ясно, он симп. А я буду с моим братком, который никогда меня не кинет. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Пиво. Если профессор Уизли узнает, как я вертел ее кошку, то будет неприятно. Так что, да. Я знаю. Почему? Потому что я проходил. Revelio. Да? А я не знал. Levioso. Зато можно с тобой поиграться. Levioso. Я ее в пруд закинул, что ли? Нет. There you are. Да, привет. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the mending charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time.
Заметьте, индус учит нас чинить вещи. Совпадение? Не Why думаю. must I first complete tasks to learn reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience. And these tasks, such experience is in... Да. I'll start on the task right away, Professor. Так, заберите страницу рядом с разбитой стороной. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. Сюда. A flying page must be around here somewhere. Brilliant. Все, мы выполнили. I trust the preliminary tasks weren't too much trouble. Нет. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Репаро. А, да, даже так. Прикольно. Одна ошибка, и ты ошибся. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. До свидания. Так, а где моя карта? Я правильно иду? Я правильно иду. Чё? А. Окей. Подожди. What am I missing? Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Так, смотри. Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. Вот видите это? Must be a clue. I should look around in case it's nearby. Сюда. Вот видите? И вот здесь вот тут даже область подсвечена. И эта бабочка следует сюда. Вот для тех блогеров, которые эти, как его, не шарили, я специально вот так вот зашарил. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Надо бежать за ней, а то она же уйдет. Стой. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. Ну и все. Я не скажу, но почему я не скажу. Сюда. 5-й левел. Так. У нас есть еще дополнительность. Ты чё? Рукояти для палочек? Что такое?
I shall get in trouble for this. Is everything all right? Oh, hello. Thank you for asking. I'm Cressida, by the way, and I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You see, I'm fond of creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds a rather complicated way to simply avoid carrying your books. Possibly. But where's the fun in simplicity? New charms and spells have to come from someone. Why not me? I collect the books and remove the charm myself. Except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around. So she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did Army tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you can collect them and bring them to me, I can remove the charm. Твой личный дневник? С удовольствием я его почитаю. Сезам, откройся. I'm going to have to use Accio to get to those books. Accio! Got it. Only 4 more to go. Где ее дневник? What are you up to now? This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Сегодня был хороший день, пока Гаррет не опрокинул свои дурацкие зелья в златоглазок, которых я так долго настоял, а пришлось вылить весь котел и начать заново. Он просто невыносим, он думает, что ему нет равных в зельеварении и постоянно срывает уроки профессора Шарпа своими экспериментами. Одно могу сказать точно. Если бы Гаррет не был племянником профессора Уизли, его бы уже исключили из школы. Сегодня на ужин снова копченая рыба. Она даже начинает мне нравиться, хотя местный пирог все равно вкуснее. И все. Слабо. Так, 4 из 5. Ну, тут быстренько. Тут как его. Первую загадку разгадали. Revelio. Accio. Осталось найти последнюю. Revelio. А вот и ты. А вот и сундук. А вот и бабочка. Accio. That's the last book. Now to take them back to Cressida. Подожди. Lumos. Время загадок. Ага. То есть это здесь. Revelio. Там мы соберем. Lumos. Protego. Lumos. Ой. И загадки порешаем. Блин, они такие язычные, простые, даже не это. Чё все так парятся? Я за 2 минуты успел, блять, и помочь девочке, и прочитать ее личный дневник, и собрать это, еще сейчас золото соберем. И пойдем, собственно, с Себастьяном в Хоксмит. Все вместе пить пиво, затем устроим дуэль на палочках. О, ребята, как? Revelio.
Так, отнести ей. О, еще что-то. Профессор Блэк. Может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз так вам... А, ну да. Это спойлер. Так, это что? Окей. Письмо мы тоже заберем, потому что мы хотим колдовать в библиотеке. Слышь, девчуля, ты мне должна отсос. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Мы потом с нее спрос будет, это обязательно. Мы сейчас задабриваем, чтобы она специально такая, о, ты такой добрый, а она... На самом деле она отсос будет делать. Да. Работать, сука. Стоит, напивает хуй железо. Все-таки, кстати, диалоги влияют как-то на сюжет. Потому что мы хотели пойти с Себастьяном, а значит мы пойдем с Себастьяном. Как бы никто с этим на это не помешает. То есть диалоги очень влияют. Все-таки как-то. Ну не совсем глобально, но все же. Hello, Sebastian. Привет, мой мальчик. New charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Конечно, идем. Но кто над кем будет доминировать, это еще мы посмотрим. Мой милый мальчик. На прогрузку не жалуемся, у меня слабое железо. Ну как слабое? Дом нормально тянет. Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Ну, бывает, чел. Ну, а хули ты Speaking of проказничаешь? detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Действительно so how did важно. you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, this is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. О, это нам нужно.
Все, погнали. Я собрал. Нет, я еще не собрал. What's going on? See for yourself. Quite a sight, isn't it? А, You грифон. certainly Да. don't see that А, every day. гиппогрифы. Ну, с нацай они примерно то же самое говорят. Это мое. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Likely already named them too. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Oh, hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Че, выдохся? Это там Хогсмит? А, да, вижу. Бля, ебать. Играть в это охуенно. Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. Ну, кстати, вот видели этих лошадей? Эти лошади видны только тем, кто видел смерть. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit yourself firsthand too. Про этих существ он тоже that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Про этих существ он и говорит. О, кошечка. Levioso. Погуляй на природе. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Напился и идет. Guys, I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. Буду рад познакомиться с твоей сестричкой. Блядь! Нет! Спасибо. Ах, киса. Слышь. Levioso! Honestly, one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. It was heavier than I would have liked. Ну да. That's what you wanted to call. Accio, Revelio. Ой, сори. Там книжка летает. Я обкраду этот город в соло. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Давай. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Окей.
найдем палочку. Но это, как его, палочку, да, все остальное, наверное, уже в следующей серии. Надеюсь, было приятно смотреть. С вами был Акирус. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь, конечно. Да.